Everyone, welcome back to my channel RM Edutech. আশা ৰাখিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিব লৈছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশনটো হৈছে অসম লোকসেৱা আয়োগ আসাম পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশনৰ 20 জুনত আহিছে এই নটিফিকেশনটো আৰু নটিফিকেশনটো হৈছে ৰিগাৰ্ডিং হাফ ইয়াৰলি ডিপাৰ্টমেন্টেল এক্সামিনেশন 2023 will be held on 28, 29, 38, 31st August 2024 in Guwahati, Jorhat, Silchar Center, and the tribal language examination will be held on 13 September 2024 in Guwahati Center only. The program of the examination will be published in due course. The officers seeking for change of their examination center are hereby requested to inform the commission through email of the commission's email to on or before 3 June. No request of change of center after the last date will be entertained. The commission will conduct the half-yearly departmental examination 2023 in CBT mode, computer-based mode computer-based test mode, CBT mode koribo. So etu asil eta important notification. Jodi video to apnaloke bhal pai nischay eta like kori dibo, share koribo napahoribo, logote mor channel subscribe koribo napahoribo. Thank you so much. Bye bye and take care.